Opagruoth nyikwa Ramogi ka weche tek to wachung' malo. Ne wang' sa chenro moro moro OIMORE kamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka. Dwaher winjo pachi 2, 3, 6 nono nikech gimomiyo jood bura duoge bura od bura tarik 13 bang' dweche 2 ka gisebedo oko. Gimomiyo wadhi go mbaka ni gi Honorable Adepo Okuome, en jaod bura ma Karachuonyo. Wadhi penje ni tang'o ma jood bura onego koro mi maino seche ma koro giduogo bang' dweche 2 ma gisebedo oko. Ni ang'o ma giseneno oko kanyo, ten mbaka mane monego gimiyo ng'ala ma mbele ka giduogo e od bura. Jaloko marwa masani Biporen mana Belinda Dhiambo nyar Gema Kala dwaro winjo pachi 2, 3, 6 nono e kaka inyalo yudo wanyiswa ni dwaro ni jood bura oket maino e ang'o. Mane mbaka mobro go gi Honorable Adepo Okuome. Ana wuon to nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Deno Ombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Magi weche manyien mawan. All that needs to be done now is for Haiti to make a request to Kenya, and the mission will go ahead. Jatend piny Kenya William Ruto mako chung' ni Kenya biro tero bila e piny Haiti kata doko ni doho nyocho kumo chenro no. We are also finding that His Excellency Dr. William Ruto is not a very good listener. It is important for the head of state to uphold the rule of law. Judolo wuok oko ka seyo jatend piny Kenya William Ruto ni oloko kite kendo dhi ataro gi singo mage. MCA moro ma Machakos tiende oture kinde rakruok gi askeche mag tend county ma Machakos. Ero kamano kuom keto Ramogi TV kani jatend Kenya William Ruto omako chung' ni Kenya biro chwalo bila e piny Haiti mondo ket kwe e pinyno. Ruto wacho ni chenro no biro dhi nyime nikech tend Haiti oro kwayo yo makende. Juma mokalo doho nyocho ng'ado ni chenro mar tero bila Haiti en ataro mar chik. Ruto mane olose boma mar Rome e piny Italy wacho ni chenro mar tero bila Haiti koro biro tenore e mese mar winjruok ma oketi e kind pinje ariyogo. I think there is a misinterpretation of what the court did. The court gave a different option. The court said, okay, don't use the route of the National Security Council going to Parliament and using the route that is given for the military. Use a bilateral route. So the court has suggested that we don't need to go the laborious way. We need simply to have a bilateral agreement between Kenya and Haiti, and that is sufficient for us to deploy our police. We already have a bilateral relations with Haiti. All that needs to be done now is for Haiti to make a request to Kenya, and the mission will go ahead. So that mission can go ahead as soon as next week if all the paperwork is done between Kenya and Haiti on the bilateral route that has been suggested. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ochwalo milome doho maduong' mogik mano Supreme Court mar kwedo ng'eto manyocho gol gi doho mar appeal mar tamo sirikal choko usuru mar gero udi manengo gi yot. Milome no Speaker Wetangula kod od bura yango ni ok mor kod gi okomiyo gi mor. Kendo ng'eto no manyocho gol gi jong'ad bura Lydia Achode, John Mativo kod Mwani Choka tarik 26 dweni. Jong'ad bura go 1 dweni. Jong'ad bura go nyocho ng'ado ni kata kamano riwruok mar Azimio nyiso jotend duond buche duto magi mondo teg duond buchegi e gwenge maginie kod huma maduong' kaka yo mar mayo jatend piny Kenya William Ruto loch e yiero mar higa mar 2027. Azimio bende noseyo jatend piny Kenya William Ruto e wi rochruok mar uchumi ma pacho ka achiel gi keto piny Kenya e lwet bengi mar piny mangima kachiel gi IMF. Chris Owino nigi ler mar wachni. Nyasi mar chako ayanga chenro mandiko jokanyo manyien mag duond bura mar PNU, riwruok mar Azimio oyango achiel kuom lisasi mag idhi tiyogo e yudo loch e yiero maduong' mabiro. Jotend duond buche mag Azimio omi chik mar chako chenro mar bugo duond buche maggi e gwenge mag gintiere kod mbi mapek mar siasa motelo ne yiero mar 2027. Gi duol achiel, ogai mar Azimio Raila Odinga kod jodito mag Azimio
oyie ni okende mar golo piny owacho mar Kenya Kwanza e telo en wuotho e twech achiel, ka giwacho ni nyaka sani onge pogruok moro amora e kindgi. Azimio is as strong as its constituent parties are strong. A house cannot be strong without strong pillars. A stronger PNU, a stronger Jubilee, a stronger Wiper, a stronger now Kenya, and a stronger ODM, a stronger DAP equals to a stronger Azimio. The salvation of this country in the leadership lies within Azimio. Outside Azimio hakuna maisha. Outside Azimio is Kenya Kwanza na ni shida ambayo tuko nayo sasa. Kwa hivyo sisi tunataka tuone PNU beyond this registration party leader. We want to see a strong PNU. Azimio imesimama imara na sisi kama PNU tuko hapo ndani, atubanduki. Jatend duond bura mar PNU Peter Munya obulo jatend piny William Ruto ewi mano ma owacho ni en keto piny Kenya wasumbni mar IMF ka achiel kod bengi maduong' mar piny mangima. Serikali yetu ilienda ikatuachia IMF na World Bank. Sasa ndio wanatuongoza. Hawa ndio sasa wanaongoza policy zao. Naambiwa fanya hivi, usipofanya. Now our country is captured. It's captured by those who are there. Real capture, state capture. Wachana hiyo mnaambiwa. Real state capture is now. Ni lazima tuvumilie kukua wa Kenya. Because under the Ruto administration, there is no hope of a better life tomorrow. There isn't. If it was there, we would have seen it. Kaluwore gi Azimio, ochumi mapacho ka enie chonge kaluwore kod chenro mag piny owacho mar Kenya Kwanza, magi wacho ni okochan e yo malong'o. Nothing is ever thought out. You just pronounce things. Dream out something at night, then the next morning you are announcing Kenya is going to be a visa-free country. Which country in the world is visa-free? So you are inviting criminals, networks across the world to come and cause havoc in your own country. We can only shed tears because kuna shida Kenya hii jamani. We are seeing today a government that has lost direction, that has plans that have failed, that has come up with failed policies, trial and error policies. Ukisikia mambo ya G2G, ile walileta wakatuambia eti ya kwamba mambo ya dola kwenda juu itakwisha Kenya. Badala ya dola kwenda chini, dola imeenda wapi? Juu. Hawa jamaa wa UDA wameshindwa na kazi. Kwa hivyo nchi nzima inayotegemea sisi wanaazimio. Na ni lazima therefore tuanze safari leo. Kwa sababu safari ya kesho huanza siku gani? Na siku njema huonekana saa ngapi? Asubuhi na mapema. Raila kod jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa onyiso Ruto mondo we chuno jo Kenya kod chenro mar gero udi, ataro kod dwachgi. Hawa ndio wamesema sasa mambo ya housing levy ndio hiyo mahakama imetupilia mbali mpango huo. That plan has failed, and all those who are trying to force that illegal housing levy, tunawaambia kwanza vile mahakama imeamua, we want them to cease deducting money from Kenyans mara moja. In fact, we want to see them refunding Kenyans money that was illegally deducted from their payslip. Hiyo mnaunga mkono? So this is running around without any think tank, no thinking, just tutafanya hii, tumeandika katika manifesto yetu, but nobody is thinking. Nyasi no bende otigo e dialo higni 15 nyaka ne chaka yanga duond bura mar PNU e higa mar 2007. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jodole bwo riwruok mar fungamano Joint Religious Organizations koro dwaro mondo sirikal omi luor kendo luw chike mogol kod doho mondo girit pend chike manie pacho kaendi. Kane giloso fungamano house buore Nairobi,
Jodologo mawuok e ute lamo kod muskiti mopogore pachoka openjo sirikal gimomiyo pod gitiyo gi od bura e tero wach mar usuru mijuogo mar gero udi manengo gi oyueyo ka doho to noseng'ado ni usuru no noket ataro mar chik. Simproso Kinda ni kod lero. Riwruok mar jodolo mar fungamano Joint Religious Organization wuok mager kod sirikal ewi gino magi wacho ni sirikal osebedo ka thiro chenro mag doho kuom seyo doho kendo koso luwo ng'eto mage. Gidola achiel jodolo go osiro kweth mamoko mosebedo ka seyo sirikal kuom tiyo kod od bura e thiro chenro mag doho kendo rem luwo chike matayo piny Kenya. In the exercise and its mandate, the judiciary should do so without fear or favor for the good of the public. It should not be intimidated by anyone. The attacks by the executive, headed by the president and the parliament, on its rulings are unwarranted and an insult to the judiciary and the rule of the law. Jodolo go chiwo ranyisi mar ng'eto mayande ogol kod doho manochungo osuru mijuogo ewi gero ute manengo gi oyueyo ma sirikal pod dhigo nyime. Chenro mabende giwacho ni pod penjo mathoth luoro. Haya manyumba yatagawiwa kina nani na jinsi gani? Watalipa pesa ngapi? Watalipa kwa muda gani? Jodolo go paro ne Ruto ni koso rito chike mag piny ok en koso ne jopiny kende to nyaka dwaro mar Nyasaye. For the nation to be successful, it is important for the head of state to uphold the rule of law, the constitution, the law of God, and the law of the people. And that way, the nation of Kenya will achieve great prosperity. Nyaka ne jatend piny William Ruto donje telo, jodolo osebedo ka chope ute fwambo gi ote ne jatend piny. Gino makoro giwacho ni ochuno gi tok fwenyo ni jatend piny yiero mana joma owinjo. By every standard, we thought he would be a very good listener, especially to the men and women of God, who very much assisted him to come to power. But then, 1 year or so down the road, we are also finding that His Excellency Dr. William Ruto is not a very good listener. And, or rather he chooses what to listen or selectively. Sirikal osingo mar tero kwaye doho mar kwedo ng'eto mar doho mochungo ka osuru mijuogo jopiny e gero ute manengo gi oyueyo. Simproso Kinda, Ramogi TV. Apisas mag duol mar EACC omako jalup commissioner Maganze ma itudo gi mibadhi mar kwalo kendo uso chiemb kony manengo ne romo siling 520. EACC omako Teddy Buya Bonaya ne ketho ma iyango ni ne otimo kane otiyo Tana River e higa mar 2020. Buya itudo gi kuo mar gunde 100 mag ochele mag mantiere gi oganda bende. Chiemogo ne gin mane winjore pogi ne familia mochando e sub county Matana North sub county ichano chwale doho Magarissa. Ywaruok ne obede doho ma Machakos e kinde ma MCA moro ne orakore gi askeche mag county no matiende otur kane otemo geng'o meko mare. MCA no ma ward ma Kalama Boniface Maeke ne rik dhi e doho no ma Machakos mar dhi chung' gi nyawadgi moro. MCA no ne otamore ni ok make kendo mane mane omiyo gi yware gi matiende otur. Obila ma no make kendo no chako chwale station ma obila ma Machakos kama no dae dhoge kapok otere hospital. Tumekuja kesi ya Mheshimiwa Douglas ambaye jana mliona ameshikwa kinyama kama vile Mheshimiwa hapa ameshikwa. So we had come to hear his matter and we are just about to get into court. Ndio tukaona Mheshimiwa Maeke amezingirwa na I don't know county or inspectorate officers na wengine. And then kumbe walikuwa wamekuja wakaweka magari zao strategically. And then all of a sudden possibly unajua hatujui nini. So along the way out of that melee ndiona Mheshimiwa Maeke hata mpango wametoa nguo kila kitu. Nyinyi mwenyewe umekuwa hapa. So then Mheshimiwa Maeke unashindwa, askari wamejaa hapa. Hii ni court, magistrates wako hapa. And then this is taking place here in the full glare of the public surely. I cannot tell what it is. This will be the uttermost of stupidity. Kwa hapa kwa court tukingojea kusikiza kesi ya Mheshimiwa Douglas, nikashikwa na watu 4 wakiniweka kwa gari ya private. Hiyo kubwa yao ikakuja wakanishika, then hii mguu sasa
nipitie kama imevunjika ama ni nini, wakanieka chini ya gari karibu wanikanyage. So mimi sielewi nini inaendelea, wamerarua nguo, unaona hata sina nguo. Piny owacho ochako chenro mar nono buge mag gowi kaka yor neno ni onge chudo mar mibadhi mochiw ne jobendo. Jagoro mogirore migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo ne otelo ne migao no e chwalo buge gope mage mane put motelo ne kod manen Auditor General Edward Ouko. Tamoyangore ni migao mar arita kwe ni kod gope mapok ochul maromo bilion 12. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Omolo kachiwo oboke mag gowi ne kamiti mochwe kom kod mane en Auditor General machon Edward Ouko olero ni maromo bilion 8 mag pesago gin pesa mag buche momaki ne sirikal kod fwaye mogo sirikal kokalo apisi mar Attorney General. So cumulatively this comes to 12 billion 508 million 563 million 899 Kenya shillings. These cases, of course, have remained unsettled on the grounds of either inadequate budgetary provision or pending legal advisory from the Office of the Attorney General. When we started, the pending bills were 640 billion in our estimate. In the budget policy statement, you have seen a figure of 567. You recall that in the time of Kibaki, when such a committee was established, pending bills were 380 billion. But what was actually paid after verification was 10% of that. Omedo ni maromo milioni 986 en pesa mar lori mane jopiny owang' e kinde mag lweny mag tok yiero 2007-2008 kod jo alama Mombasa mane otero ywak e doho ka kwan olal mag mwandu mane okel to kotulo mag tok yiero 2007-2008. The contractor or the supplier in question is Intraspeed Logistics Limited. And the legal claim is there is the original amount of 8 billion. This is with regards to, there was a post-election violence some times back where a number of businessmen from Uganda, while moving their goods between Uganda all the way to the port of Mombasa, lost the goods, and of course, as a result, it was a big damage. And then they took the government to court for compensation. Then there is a second legal claim by Anageri Limited. Here the amount in question is 986 million. The government was aggrieved by this decision, and we filed an appeal which is pending at the Court of Appeal. But presently there are negotiations. Magi timore kinde ma sirikal kokalo migao mar omenda chako chenro madhi neno ni aput mar Ouko ogoyo kogno gope duto mapok ochul e gino madhi mulo bad migepe duto mag sirikal mamalo mago mag counties kanyakla kod apise mag sirikal mochung' kar kendgi. We had written to all the accounting officers to come and present to us the details of what they have as pending bills, and these are, we asked them to be very detailed, give us the pending bills relating to goods and contractual matters, pending bills relating to goods and services, as well as projects, so to speak. Jagoro mongire migao mar omenda Chris Kipto okoni ma en yor tieko mibadhi kod ketho chik mag nyiepo mag mwandu mag sirikal. Kipto bende olero ni okang'no dhi tieko muomruok kod tiyo kod pesa chadha e yono mok ni kare. Of particular concern that the accumulated pending bills have led to reduction of profitability of enterprises by negatively impacting on the value of payments due to them following time value of money, loss of money over time. They have faced problems of liquidity, and also this has made most of the farms to be bankrupt. E kinde piny owacho chako chenro mar luoko buge mag jogope mapiro piny owacho, penjo maduong' en ni to bende midhiero ni endi ibiro tieki kod okang' manyangafu mokaw kod piny owacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Bas wadhi yue moro machuoko duogo to buch jo piny chakore. Honorable Adipo Kuome men ja od bura makarachuonyo nitiere kodwa e studio ka wadhi go kode mbaka ni tang'ono ma jo od bura onego mi maino ka giduogo nikech giduogo tarik 13 gisebedo oko kuom dweche 2 weche mang'eny osebedo ka timore diere ka. Ang'o ma gidhi miyo maino to in kaka japiny ang'o ma didwar ni mondo gibi maino chieng' ma gidonjo kanyo endo ng'ala ma mbele gimi ang'o. Aneno ka Jacob Zuma Otiende mar Ojola Kisumu West wacho nane ni makare Trevor weche manyien chopo no maleo. Ma obila Derrick mar Conims Academy amor kod chenro winjo weyo makare ok amor kata matin gi kaka Mr. Ruto tayo piny ni Nyasaye onego konywa. Trevor ma pida pi kani mbita Kisui nobody is above the law mane kaka ng'e to waneno ka Ruto dhi kodwa marach. OIMORE nyikwa Ramogi ano chuka Derrick Ochieng kawuok Chemelil Gul Village wang'e ni MPs kodok e od bura to gitem matek mondo gitem giket Kenya e line nikech Ruto mako od bura mafuanda. MPs lazima wafanye kitu giwe bedo jogo ma itiyo godo gi sirikal mondo giwe gimanye dwach jopiny. Ramogi TV OIMORE madadan kan kutoka Kurwana. Ramogi TV wacho ni neno maler kabisa kama na ahinya yawa jodolo bede kanisa giwe siasa maja suba kama na ahinya ora uti wadhi yue matin koduogo to donje buch jopiny bang' daka matin. Naitwa Simon Mola kutoka Rimuru. Nilipigwa nikuwa kazini, nikapaki gari kando. Sasa nikastuka. Nilipata 12 kwa 15 clear kuongezea kwa biashara nafanyanga ya ng'ombe hivi. Ninunue ka ng'ombe ingine niendelee kuchinja. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chagua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Jumbo, View Travel clients. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamoro amora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongo godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro wadonjo e chenro moro mar buch jopiny ka Mheshimiwa Adipo Kuome ni kodwa ka ja od bura makarachuonyo. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi Mheshimiwa. Uduoge od bura tarik 13.
Ang'ono ma un kaka jood bura udwa miyo ong'ala mambele. Usebedo oko dweche 2. Uneno kaka ji chandore. Ang'o no ma ji onego wuoye un kaka jood bura mokwongo kudonja ne. Erokamano Trevor. Actually, king'iyo kaka piny chal, gima jo Kenya hinyore ruok emowinjo wakwongo waket mbele. My number 1, the cost of living. Mane mowinjo kwa donjo to kwongo wawuoye nikech ji hinyore. Ukochuna mondo adhi e details to ji hinyore. Dang' kwatim gik moko to ywak mar ji maduong' moloyo. Wawe oko the cost of living. Tachiel kuom gima wasewinjo ni bire od bura kanyo mokwongo en wach NADCO report. To NADCO report to ji nowinjo kuonde te Azimio nowacho, Kenya Kwanza bende nowacho ni wach mar uchumi nok owuoye ahinya. In kaka jalony e weche mag uchumi, ang'o ma sirikal nyalo timo sani mondo mi okony jopiny mapiyo piyo moko budho ka giwacho ni pod warito mbele ka wabro timo kama? Well, in general, taxation is over too much. Ong'eny mamiyo kata kembini gore piny. Manufacturing companies be gore piny. Mano result e unemployment. Ji mang'eny igolo tije. Ing'eni gik awacho go oseulo tabu mabiro e piny. Nikech sirkal ohero mondo go ji osuru mondo oyud pesa. To ka ji oringo dhiyo e miyegi nikech ogolgi oko e tich, igo ng'awo osuri, itax ng'a. Omiyo the first thing en taxation nyaka duok piny. Maber chako godo en mar petrol. VAT mar 16%. En makano okete ni to gik moko dhi adhiya malo dichiel nikech onge kamoro ma wang' ni yudi ni energy tiende ni petrol okwang' no dwarie. Petrol wang' ni oti kamoro amora, obed manufacturing, obed kata mana normal business. Kanyo teketo gik moko dhi ok moro nono. Kanyo bari iwe gi the cost of electricity. Mabe ni malo saidi for manufacturing companies. Ing'e gima lit, Trevor, many companies mawewa kod manufacturing companies giringo gidhi e neighboring countries. Gidhi gichako business kuro gidhi go nyime. Koro wariembo employment wamiyo neighboring countries. Tabu chako donjonwa. Ang'eyo ni president wacho ni jomoko idwa mi tije e pinje maoko. To ka jogi ncha tiyo kata ng'o miyo wariembo kembni mocha wan go mandikogi dhiyo oko korka wachako wasayo pinje go eko. Directly kata piny moro machielo ma ok joka incho dhiye. Koka wasagi ni ndiknwa udu jowa. To wan mecha wariembo ji. Nikech kiriembo companies gi, tiriembo tich. To sirikal wacho ni usuru ni nyaka chul mondo mi okony gi chulo gope. Bentire adieri e wachni? Ng'eni kanyo ndo kende ma mit winjo. Usuri chul mondo kony gi riembo gope. To kigogi usuri maka ae mise collect cha. Omiyo koro wuon kambi ok nyal ndiko ng'ato kendo kata joma nyocha en godo oriembo. Ibiro choko usuri kuom ng'awa mondo ichul godo gope ka. To be ing'ena wachako gi e kore. Ng'ata nyalo kata penjo niya, nito gope gi ne wamako gi nang'o? To be ne gitimo tije mane wamako godo gope go. Ne wamako gowi ni mondo tim tije moko. Be tije go otimgi. Tong' ne be no timgi kata ka ne itero gi gik ma biro generate income. Dikoro kwane problem machalo ma. Omiyo korka gope to winjo wachak ni nomak gope gi oti kodgi ang'o. Ero koro tero wago ji osuri. Awacho ni ka wago gi osuri. To osuri be pek. Makuma pesa ai mamigo osuri gi be jogo rengo. Tabu nitie thura. In kaka achiel kuom jood bura ne kane usuru ma sani thago ji mogik
en marudi manengo gi oyweyo mado to nosewacho ni ke oweye monde to sirikal bende temo rieye. In mani ne od bura, in achiel kuom jo od bura manowuok ka report obiro nikech nu kwedo report no tiwuok ikoni ok ibigo e koki, ok ibigo e sei. Sani sirikal temo rieye. Bise winjo kochomo kuro sani koso pod racha kaka ni wecha. Wanyis mokwongo niya. Kane finance bill obiro, man is the beginning of things, eme wacho. Oknine an arengo. Ane finance and national planning committee. Kama gik moko chakore. Na adagi keto agreement mane committee orichie. Ni mondo finance bill kadhi. An adagi right from the beginning. A committee, kenda chaka di adage a plenary. Kakuro the whole bunge. Ngado bura. Manu move to the second point, me penja question. Ni sani gitemo sanitize gi dowa sungu. Gi panel bite. Gi ike ni mundu bed maber. Kami ike mundu bed maber ni. E kama affordable housing levy bide. Ingeni national finance and national planning dira wound negative ke nyoroni kage temo public participation na come out quite clearly kindu na the media ma wacho ni an okadhi participate in that public hearing na dagi to nikech kana dagi the main bill finance bill 2023 to ma is an offspring. Panel beating bill moroma kuro birone is an offspring. Mar the main bill. Kakura the sanitars. A kulteni a year nyaka gima ni machoncha. Mano mionadagi. And secondly, court bende ne uchungo gino taxation mane wuokanyo. Court bende uchungo. Kuro ka court ne uchunge. To kura to put the gini nango. Ingeni chutho winji wa obey law. I'm a lawmaker. To come you bela lots of law to cut the Samakuru law to you to kendo aunge law no teach. Gimawachoni to apply in all public and state officers. From President downwards, when you obey the law, then when you obey court. To Gemadini many, obey court, wachoni chunguru monde mno non gini. To what were they? To mano kuro dhi timo nang'o kaka jod bura nikech wach mar do kong'ado gimoro to sirikal mamalo chalo ka gima ok winji nikech gin gi yorgi mar temo nyiso jopiny ni mae gima do ne wacho nikech kata mana wach mar public participation penjo oganda ni giparo nang'o wach magudi ma nengo gi oyweyo ncha court nowacho ni kik timre sirikal owacho ni ncha giwacho ni kik timre yo makama lakini yo machielo ni to nyalo timore. Sani jatend piny Kenya bende nokon ni wach mar tero polis Haiti kik idhi owacho ni oyo ka jo Haiti okwayowa achiel kachiel e yo makende to pod watera jogo udhi timo nang'o ka koro chopo kama gigi loka kaka ng'ato dwaro. Trevor gini mit winjo kichako chagi mimi wacha chieno mara Haiti ka Haiti okwayo ng'awa motelo Haiti government pane Kenya kawa wacho ni Kenya okwayo wa. Piny moro wacho ni ka Kenya okwawa. Gingwa ng'eyo president nitie. President emo wang' no nyiso jogo ko ni wakwayo. Ta iti ng'ama de kwanga. Ke sirikal gi rochore sana. Sirikal ungi. Ka sirikal ungi idhi kwayo jok magore achiel kuom joma gore go. Monde mami thuolo ingeni complicate things. Imedo nyiso ni sek outside. To koro korka udi ma igero gi. Korka udi. Benti gi munyalo timo kaka jo od bura mondo mi ukwed sirikal. Nikech tire joma oro nwa ujumbe kaka wacho ni od bura onogono. Sirikal mamalo nitie kaka omako u. Yes, kata ka jogo wacho kamano I can't say no. To nikech ka gire diere. Jobura ng'eni man gi teko moloyo kamoro amora kuom institution ma wan godo.
nikech gin ginyalo riembo anybody. To ka gibedo ikoni gin captured, therefore gin toothless. Okine mine iye kanyo, imbi iye ni omakgi. Omaku. Gichude jo od bura. Ing'eni ka wakadho gik ma ban neno ka ok kare. To nikech let's follow the law koro. Law ma wacho cha koro adwa follow niko kaluwore kaka bunge tiyo. Bunge ugo kura to joma nok iwinjogi to joma thoth gima ging'ado tiyo. Koro wan Asimio to wan mane wan majority. Dito sukunya dhie sani. Wan mane majority. To gik moko dhi olokore ka thirabich ka jowa moko ringo tok kani wasebedo majority. Tienda wacho bang' yiero. Giringo giweyowa gidhi e party mane wayombo. Kato party mane wayombo koro lokore majority. Wan walokore minority. Koro tienda gidhi gigo kura koma chielo. Mani minority. Kata wadagi. Mai mamiyo gik ma bunge dwaro. Koro dhiyo kuma wakia. Omiyo ka ng'ato wacho ni wan captured. Nikech gik ma owinjo ng'adi ok ng'adi kare. Danga tamra. To koro jopiny otim nang'o nikech un be maging'iyo wang'u. Jopiny otim nang'o gichak giduogo irwa. To options mantiere en options ma chutho di an ok aher mondo timre. Nikech ing'eni ka bunge koro jo kedo gi the executive ma ok nyal timore nikech ka wan capture to koro automatically minority ema koro nyalo wacho no. One minority. We have to continue to say the truth. Nigini is wrong. To otimore nikech namba watin. Kaluwore gi chik, jopiny ong'eyo gima ginyalo timo. Kaluwore gi piny, gi chik, gima ginyalo timo, ginyalo matimo 2027. Men gibirita ita nyaka 2027. Well, mane rach timo makosa e politics. Kitimo makosa politics. Kata an kaka mbunge. Kana wrong mbunge matimo gik maricho. My constituency is stuck with me for 5 years. Unless nikoro ji timo gik moko kaluwore gi ka constitution okwache. Awuoyo ni constitutionally, awuoyo ni according to the law. It is unfortunate ni gimotimore timore, and it is unfortunate ni according to the constitution, kuro ubiro bedo like that one, be suffering, who suffer, nyaka yini bichege. Kadhi katu kurka, uyero, ngama uneno kanyalo konyo. To in kaka jaod bura makarachuonyo nikech ang'eni bise bede od bura ndalo mabura. Kiwa ng'isa jopiny adieri. Chandruok ni dhedhe mana higni 5 mane kama gikete wang'gi koso nitiere lokruok manyalo dhi bire diere ka nikech mana kaka iwacho une joma nok e bura. Kata dok mana sani to wacho ni koro ni levy mar petrol ni onego doge VAT onego duok piny oduoge 8%. Kweth mang'eny e od bura kodagi to paro uno en mana paro onge kuma odhi. Koro bentiere geno ni dhi bedo maber koso gini to dhi mana hinyore kama nyaka higa mar 2027. Ing'eni as an opposition group, wanyalo mobilize jopiny to exercise their right according to the constitution, to their right and the street peacefully. Kaka constitution wacho. Mondo ginyisi kendo gi emphasize ni gima timore rach kendo rach. Mane gima mane yo kende. Koro gima nyalo timore tok mano kata gima president nyalo wacho gi the rest tok danga wachi ni en ma. Okay. Mano koro oluwore gi jopiny, oluwore gi kaka gik moro bedo sano. Ka koro watieko chenro mar buch jopiny ni ang'o ma ding'is jopiny e wach mogik, wach miwegi go en ang'o?
jopiny maneni sani gibed jokarachuonyo joma kama wach miwegi go enang. Well, couple of at national level. Tawacho ni en gimarach ni jo Kenya hinyore. Gimachielo be mowinjo ne anyisi enia national government constituency development fund. Mabe wayudo mamiyo watero nyithindo dhi e somo. Nyaka samo wuene. Pesa mosemiwa ok nyal miwa ter nyithindo somo kaka dwarore. I think nika okan wrong and judging by what I know for my constituency. Osemiwa a total of 50 million. 30 mokwongo 20 no med nyoro ni. To total kachaka wacho makara munja yudi en 192 million. Kuro 50 million out of 192 million. Okay, kata tama lo prabich mar pesa miri. Kata 50% obor godo. To nyithindo to hinyore. Thura in kan ke school, ambe an kan ke school. And we definitely would like mondo joma obiro bange nyithindwa ge jomodong bende odhi e school kaka bende wate. Odong only oksan wani dwe mar ariyo, yes. Kichudong just a few hours. Yeah. By June, the financial year urumo. For Kokawane or 750 million. It no problem, mantie. Ni pesa wonge. Ite redu wakani chulo godo. Chulo go to foreign borrowing. Tanta kia ane finance to kanyo da angini ka wacho gimoti biro kona to kine jabonge. To wachi ni ya. Kanyo ke wachi ni tiere nikech surely. Nyaka ne chakre poka neno problem machalo mai. Okay. My problem mantien da duar mundo the head of state himself or you done anything angomio up to now. Okonya yudo pesa maran programs mag sirkal at least a constituency level NGCDF. Kura kwayo jopini kagiye watemo kaka wabunge wadok tangeni wan gi batu ma wawuecha. To ne kara chuonyo kama e penja gimbe uja wach ne gie gimoro. Abiro temo mondo basari mane asemiyo form. To na miyo form to jo secondary kende mana ngina nyalo miyo e basari nikech maseyudo ok dati godo mane rom nyaka jo university. Okay. Omiyo kiki une marachi ne jo mamoko poda we oko. Ato ka sayudo pesa ta chiwo to kapo ka yudo tonge kuma chiwo kaka chiwo nikech ago kanye. Okay. Ero kamano mheshimiwa. Ero kamano tena. Mano mheshimiwa Dipo Guome men jaod bura makara chuonyo wacho ni gidok kendo gidhi temo miyo maino weche mag uchumi mahinyo jopiny to kata kamano pod en kedo nikech gin jo bura mag kweth manok tire kweth mabok manie od bura manyaka bende giwinjre godo. Koro mane buch jopiny jokama kikudhi mabor ahinya. Tinda tikoma na bango tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa nandi mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate yanenenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanya ini.
wangu. Imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubet, min shabiki na nade kuplace tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipania kia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoto miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Don't joke bwana. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Dongi chalo naga. Oguyo kakisungu. Ramogi Night chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajawa. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela zipea onge ngama wacho. Wela pomo chandaga. Umechiwa kanindo. Ramogi Night. Tumoketo wiya makinungo. Tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye. Winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho. Shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani ndi ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa kama siwe. Kama naneno wote mag buch jopiny Trevor yie kod MP Adepo wuoyo maber ma Isaac Jaringa to aneno kuchako oro moro ni ukoni wavumilia nyaka 2027 to konuore to alright aneno makamu bende orote mage kaendie yari adeka uchiel nono kowacho ni Azimio presidential candidate en baba Wandai is a man to watch. Serikand UDA to is beyond repair. Matama ogila wacho ni moretenda winjo twak gi dala game nam kae gijowi wamor en gijowi erokamano matama erokamano makamu jomoro otiyo gite magwacho mag weche mosedhi mbele buch jopiny kwa dhi mbele kae ndi jatend migawo mar arita mapacho kae Kithure Kindiki oyango kanisa mar Good News International Ministries ma en kanisa jadolo Paul Mackenzie kaka kweth mar njore ma endi en kaluwore gi timbe mag nek ma osedonjne jadolo Mackenzie kod moko kuom jolamo mage kanisa no bang' ringre ji moe 400 noyudore bungu ma Shakahola. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. En lendo mogol gi jatend migawo mar arita Kithure Kindiki. Lendo mayango kanisa mar Good News International Ministries ma en kanisa jadolo Paul Mackenzie kaka dag kweth mar njore. Ma en kaluwore gi chike mapacho kaka 22 makedo kod kweth mag njore. Chik no wacho ni kanitiere neno moko manyiso ni kweth moro nyalo bedo kweth mar njore kendo obila osetimo nonro jatend migawo no yiene chiwo notice mayango kweth no kaka kweth mar njore. Chik no bende chiwo thuolo mandalo 21 ne kweth no mar chwalo ywak margi e doho mamalo pono ni ok giyie gi wach makamano.
Kanisa mar Good News International Ministries mantiere Shakahola e kaunti ma Kilifi en kama ichich ni kit lamo moko malalo oganda osebedo kadhi mbele. Bang' ringre oganda maromo 429 noyudi koiki e bunge ma Shakahola e kind dwe mar 1 2021 kod dwe mar 9 2023. Buch Mackenzie kod jomoko 94 pod nie doho e kinde ma chenro matimo nonro e ringre jogo manoyudi Shakahola osebedo gi ng'ikro kaluwore ni ringre 360 kuomgi nokethore ma ok nyal yangore. Achije go odonjnegi gi ketho maromo 238 moriwo koda ka keto oganda gi puonj mobam kod timbe njore duto mane gikwede kinde manochwal gi e doho. Mackenzie gi lange kata kamano pod odinegi e od ang'ech e kinde ma nonro matut pod dhi mbele. E giko dwe mar 12 higa mokalo, doho ma Shanzu norwako kwayo manochiw gi jotim nonro mar dinonegi kuom thuolo mandalo 180 kapod nonro dhi mbele. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom johala e boma ma Kisumu chiwo juma achiel ne tend kaunti no mondo gole tich maneja mar boma Bala Wanga kaluwore gi chike ma tend boma no keto mag daro gi e kuonde mag ohala. Johala go ne obago ng'anyo chuny boma kako machielo to Bala Wanga to pod omako chung' motegno mare ni chik mar loso boma nyaka lo. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. Ma biro kolure kod ywak makagi kacha. Ma johala e boma ma Kisumu osebedo kagolo kotenore kod muko kendo darogi kuonde gi magitimo gayo hala gino magilieko ni timo e yoragoko maonge milome. Onge kuma ber mosekete mwadhi wan kacho tuk wachulo stika alwachal kod 200 dwe ka dwe ang'o miyo konyal biro mondo winji wachone otimo gik moko gi pache wan jo tuk wadagi Uhuru Market wamepea wenye wanafanya hapa county government. Hata sasa hivi media mkienda Uhuru Market mutapata kioski imefungwa. Kama ni watu wa biashara mbona wasifungue? Onge city manager mamuko kanisa tokete container mana babe Kisumu obedo edukachiel obedo transport obedo ala ilielo wadu choko ilielo wadu. I want to tell you Mr. Balawanga, get it right from me. You are very infinitesimal that you cannot deduct us to make us criminal vigorous. Joalago ochiwo thuolo mar juma achiel kende ne gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o mondo thulo ko e apis maneja mar boma no Bala Wanga nono to pod gibiro bago ng'anyo mar tipo nyaka chieng' winj ywak gi. Wan gi wach gi telo mar Bala Wanga, telo mar Agoko as the governor of this great county of Kisumu. Bed gi johala duto piny te ine mane wayieri. We have given governor 1 week to remove Bala in office, to form the team, to form a team that will look at that. Motelo ne mano, moko kuom jotend chiche mayudore boma ma Kisumu ne owuok oko kendo kwedo gi teko mathoth wach ng'anyo makamano. Gini en interest mag cartels madwaro stalls to gi landlords. Ne gidhi e court nyose yalo bo dismiss case gino bo wacho ni gino miyo gi 60 days mondo gidhi gi kuma nomigi mondo gi usie. City manager bende ochako loso gi jo nyamlori bo nyiso nyamlori dure spaces manomiu omiyo ng'ama wuok no biro ne insight johala to gin johala owerego kendo wakwedo wachno kabisa. Koro waseng'eu kendo wawuok nu oko ok wabiyie mondo umawa kwe Kisumu ka. Korka kore maneja maboma ma Kisumu Bala Wanga to pod ochung' kar tiende mar biro dhi nyime kod muko kuonde loko mag jogo ma tarik 16 dwe manyien ok biyudo ka osedar kolure kod chik mane ogol kod od bura mane ochiwo ne jogo ndalo 60 mondo gidar giwe thuolo mar dongruok ma owinjore otim e chuny boma ma Kisumu. To hala monego dhi kuond manosemigi en jo nyamlori, jo Garissa Lodge, jo Apindi Street. Giwe thago ji gichak wuoth gidhi gibadwaro ni tarik 16 kanyo dong' nono. Wadwa upgrade sewer line kanyo, wadwa loso water lane, service lane, watiek. Koro kata uthagre kata utibang'o gigino waseyalo mwasetimo public participation mwasetieko ji 5 kata 2 moko ok nyal thago ji. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi, Kisumu County.
Kwa kanyo ni higa ka higa maromo ji 42,000 yudo tuo mar kansa e pacho ka kansa mag thuno kod dhod nyodo otele kansa mamedore e pacho ka indie. Jokanyo mag thieth ywak ni poko wachnegi kaka nengo mar thieth biro chalo e bwo chenro mar SHIF. Jafwambo marwa Judith Omondi miwaler. E romo mane otelie kod riwruok ma ok mar piny owacho marango chenro mag thieth Rosh, jokanyo mag sekta mar thieth ahinya to makedo ne thieth makare mar kansa ne oyuoro mar twak. Lipode mathoth ne opedhi mayango kaka pinje mag Afrika ahinya to Kenya pod ni chien e kedo kod kansa. Kaluwore gi lipot mar WHO, pacho ka maromo ji 42,000 yudo tuo mar kansa higa ka higa, ka kansa mar thuno telo kod ji 6,700 higa ka higa ka iluwe kod dhod nyodo. We have about 6,800 new breast cancer cases every year. And a study done by WHO showed that by 2040, this number is set to double. So in the next 16 years, from this number of about 6,800, we could have about 14,000 new breast cancer cases every year. Luoro nitie ni poni pinje mag Afrika okoloko yore mag kedo kod kansa, nyithindo madong kiye bang' wito minegi kwan gi dhi medore. E piny mangima atamalo 35 mar pinje ma mine weyo nyithindo kiye bang' tho kod kansa mar dhod nyodo kod thuno gin pinje mag Afrika. Ka ng'ol maduong' ma jolony yango ni pod nitie, en nyawo mar piny owacho timo nonro ewi chenro mag ichwalo e gwenge mag kedo kod kansa. Kaka i pacho ka ne ochwal chenro mag pim mag kansa mar dhod nyodo ma mine owinjo tim kigin ma ok gilimo ute thieth. Gino mayangore ni piny owacho ok lu, kata bed ni en gino manyalo kelo lokruok maduong' e thieth mar kansa nyodo kapok odeko. Self-collection is a method that empowers women to collect their own samples, which they can then hand over to healthcare professionals to test for the HPV virus that causes cervical cancer. So this is very empowering with regard to time saved for both the patient and the healthcare worker. It is also empowering because many women can do their tests at the same time and hand over their results to these healthcare workers. Kagi biro mar okumba mar thieth manyien ni, jolony go dwaro mondo miyang negi kaka chudo mar thieth mar kansa ibiro bed ka itimo kokalo e kadno. The patient needs to be comprehensively covered. Now what that looks like, I think it's within the implementing team, the committee that has been selected by the CS to come up with that. So one of the things we are identifying together with them is to look at what is the cost of treatment. Because that is where the answer lies. What is the cost of treatment? Because I don't think until we are able to answer that, we really cannot say then what does comprehensive care look like. Dweni ne en mar hingo kenge ma oseketie kedo kod kansa mar dhod nyodo, ka dwe manyien tarik 4 biro hingo kenge ma oseketie kedo kod kansa e piny mangima. Magi e thuolo ma jolony dwani migawo mar thieth otigo e keto weche gi ratiro. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopuonj kaachiel kod oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no oket sinani e bero kuonde tiegruok ka gindiko jopuonj bende moromo kendo keto gige tiegruok bende makare. Jafwambo marwa ma Migori George Juma miwa ler ewi pek mantiere kuonde tiegruok. Kuonde tiegruok mag tijego mag lwedo mabende ong'ere kaka vocational training centers oketie lwet piny owacho mag counties kalore kod chike ma pacho kae. Kaunti ma Migori nitie kod kuonde tiegruok gi maromo 23 mabende chiwo tiegruok ma opogore opogore. Piny owacho mamalo kod mano mar counties biro ka jiwo oganda mondo dhi e kuonde tiegruok gi mondo giyud lony ma opogore opogore. Penjo maduong' en ni be nitie tiegruok malong'o e kuonde tiegruok gi to bende rawere ma okale tiegruok gi yudo thuolo mar tije makare. An mawuoyo kodi kani an nende adhie kuonde mag tiegruok gi mana timo kapentiando joinari udwak kendo gino en ujusi manago kanyo abedo katime kendo sekonya mang'eny. So that ne wakwayo national government okonyre gi county government mondo facilities oket ne skundego makata ka nyathi odhi e skundego timo training by the end of the day onyalo wagi gimoro. Whatever the little that we have, nyithindo bedo equipped. Ma one gi testimonies of even students mosebedo employed. Some have been taken by Kenya Power, working with Kenya Power. Nitiere mobendo se yaw their own workshops. Mokalo, His Excellency the Governor Noro wagi Deputy Governor mwadi e piny mar China. Matin kama nyalo loso sa, loso simu to mage gik miuso nwa Kenya ka. Omiyo wadwaro ni wan bende waket a lot of technology e vitex wagi.
Lipot mogol kod migao masomo e kaunti ma Migori yango ni kwan jogo eko madhi mondo tiegruok e kuonde tiegruok gi osemedore kata bedi moko kuonde tiegruok gi nitiere kod nok mar gige somo. We announced about the 30% bursary for the VTEX. We had an increase of over 1,000 youths joining. And even right now, the enrollment is still going up. Koro sani kendo area makoro aneno ka nambo medore ahinya en gima luongo ni motor vehicle technology. Kababu antiere kod an enrollment of around 273 students. Apisa maduong' e migao masomo e kaunti ma Migori Ngirero Sodhiambo wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori e kinde mar higa achiel osetiyo kod omenda maromo milion 200 e bero kuonde tiegruok gi. He came into power, has actually completed and refurbished about 17 VTEX. Watemo gwelo nyithindwa kanyalore nyathi ka nyathi kik bed dala kaka sani His Excellency biro kelo special bursary mar this vocational training centers. Dwaro nitiere mondo piny owacho ket maino e ndiko jopuonj moromo e kuonde tiegruok gi kaachiel kod medo tiegruok kaluwore kod lony manyasani. To tools pod dwarore nikech piny technology bedo gani advance sani. To seche moko inyalo ni wantiere gi tools mamoko ma seche moko inyalo luongi kaka old. Sia His Excellency the Governor okay to budget mondo mi kanyalore wa made instructors mang'eny manigi skills mabeyo moko mag ICT moko manigi electronic engineering. Moko kuom jogo moseyudo tiegruok mag tije lwedo wacho tiegruok magiseyudo osemiyo gi nweng'o makare ka ondikgi kata ka gindikore e tijegi giwegi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Maloyo johala kod jodak 300 e alwora ma Jua Kali Mudhurwa kwano lal kaluwore kod mach manyo wang'o mwandu gi odhiambo manyoro. Jodak koro dwaro mondo piny owacho ket maino e rakruok kod midhiero matuch apoya e kinde ma tend kaunti ma Nairobi to singo gero kar joked gi mach e alwora ma Mudhurwa. George Bati miyo lero. E alwora mar kar tije lwedo ma Jua Kali ondamo machuok wuok e chiro ma Mudhurwa Nairobi, buru kod mwandu motimo chilo modong' en ranyisi mar kit lal ma johala yudo kaluwore kod mach manyomo chapoya odhiambo manyoro. Nimeenda hasara of 3 million. Na nimeumia sana. Juu niko na marons, niko na mtoto wako university. Kwa estate ni watu kadri ya 300 ambao waliumia, ingawaje wale wenye walichomekeo ni watu 125. Kaluwore kod johala majno nyomuoch bang' nyamburko moro tumo pol mar teko sitima e kawo muoch kendo kelo midhiero ne johala kod jodak e alwora ma Jua Kali. Kikigi ligogo na gari para kwa barabara. Ikakuja ika-affect hii billboard. Hii iko hapa. Billboard ikatoa moto, ikarusha juu hapa kwa mabati. Jatend johala e alwora ma Mudhurwa Githinji Kamodho oseyo piny owacho mamalo kuom deko chwalo omenda ne kaunti ka okoni nyo chuno mondo jopinye ma osul e kanyamburko mar nego mach ma Nairobi ochope kar masirano kaluwore ni kaunti ma Nairobi nyonge kod omenda. Tunaomba national government iwachilie pesa kwa county government. Ilikuwa jambo ya uchungu kuona fire brigade ati hawana pesa mafuta, ati lazima watu wachange kutoka kwa community fire brigade iweko mafuta Nairobi ndio wakuje kupoesha moto. Koyango kenge matend kaunti ma Nairobi oketo marakruok kod midhiero makamago e kinde mabiro. Jalup gavana ma Nairobi Njoroge Moshere okoni gisechiwo rak mar gero kar dag kedo kod mach e alwora ma Mudhurwa. Jana kidogo tulichelewa kufika hapa kwa sababu hatuna mashini za zimamoto ambazo zilikuwa karibu hapa. Tunajenga fire station hapa Gikomba hapa na tushatoa tenda ya hiyo kazi. Osingo bende piny owacho mar kaunti ma Nairobi dhi chiwo sir mar neno ne joma noyudo midhiero odok kaka ne gin motelo ne masirano ka osingo ni onge ng'ata ma bende ibiro dare kar ohalano. Tutaangalia vile tutasaidia kila mtu hapa ambaye ameathirika ndio tuweze kumrudisha kwenye mkondo wake vile alikuwa anaendelea na biashara yake. Hii sehemu ni yenyu ya kufanyia biashara, mtaendelea kufanyia hapa biashara. Katubedo ni johala koni degi herbedo kod okumba ewi masiche mapo ya kaka mach. Kembe maga okumba okiyie chiwo okumba ne johala matimo ohala kuonde matangarare. Insurance wanasemaga hawezi ya insure open space. Tumejaribu, tumeweka tu ya medical, lakini ya business walikataa. Wakasema juu ni open space, hawezi peana insurance, wataka pahali covered kama nyumba.
Magi timore kinde ma johala ma Kitengela bende kwano lal bang' mach nyowang'o mwandu gi odhiambo manyoro, ka kwayo margi en mondo med keto kenge mag reso johala, ahinya kokaleno ni jomara kore kod midhiero matuch apoya ochopo mapiyo mar reso jopiny e kinde mag midhiero. George Bati, Ramogi TV. Sirkal osingo keto tenge omenda maromo bilion 1.4 e bero weche mag lupo e alwora mar Nam Lolwe. Kane wuoye romo e wi weche mag bero lupo e alwora mag Nam, jatend migawo mochung'ne lupo Salim Mvurya olero ni sirkal nigi chenro mar tieko gero kuonde duto mag rito rech mag oting'o banda ma Luanda Kotieno, Nyandiwa, Wakula, Nuga, Sori, Got Kocho, Ogal kod Asak. Omero ni banda ma Kabonyo Kanyagwa ibiro tieki gero e thuolo adek. The fishermen have been plying their trade amidst a number of challenges. And as a ministry, what we have decided is to ensure that we support the fishermen with infrastructure. And we are doing this in Lake Victoria and also in Indian Ocean. And the other lakes, we also have different plans for them. But more importantly for Lake Victoria, we have been working very closely with IFAD, and in the midterm review of the program that is existing, we have been able to find funding to the tune of 1.45 billion that is going to fund the landing sites in this region. We note the importance of aggregation centers and landing sites, particularly for this lake region. And as the CS have said, we've agreed to really have that as part of the program, because our whole aim is to ensure that we have impact on the lives of the communities. So we are looking forward to the completion of the projects. And I also want to just thank the partners. Budget is always an issue. And now in this particular program, we have IFAD, who has come in, very prominently to work with the national government and county governments to ensure that we deliver on this agenda. Jotend chiro duto prochiko mayudore kaunti ma Nyamira ochwalo ng'ur margi ewi medruok manyadiriyo mar osuru ma ijuogogi kod rach mar lwasi mar chirogo, ka bende gikwedo gavana Amos Nyaribo kuom mayogi stalls. Kane gilose chiro mar Nyabite, jotend chirogo wacho ni ng'eny chirogo onge choche moromo, pi kod taya bende onge, ka bende giywago ni apeyni maricho madonje e chirogo, to taka bende giwacho ni ok choki. Joalago bende ochwalo ng'urgi ewi ji giwegi mabiro yako lop chirono, gino ma bende medo nyayo midhiero mag yudogi kendo rocho chenro mag ohala. Jotelego koro onyiso tend kaunti ma Nyamira owinj ywak margi, kokamano to gibigolo osuru. Ukiangalia katika mambo ya single business permit, wameongeza 3,000 ya kwanza 1,500 wakisema ni ya disaster kwa pande ya moto, na hiyo 1,500 ingine wanasema ni ya kucollect uchafu. Hatujaona ni wapi tulikaa na wanabiashara kaunti mzima, hasa kwa wenye wako municipality, tukaagiri ya kwamba wakusanye 1,500 na 1,500 zote kwa jumla zikakuwa 3,000 ili zipate kuingia kwa county. Kuna soko saa hivi vile tunaongea hivi asina latrines. Latrines unapata iko moja, wamama ndio wanaenda hapo na wazee ndio wanaenda hapo. Kitu ya pili, hatuna park streets na feeder roads. Sira palapala ambazo zinaingia kwa soko tena zinatoka. Hatuna kwa hii soko set za Nyamira County. Siko about 90 markets. Hatuna. Tumewapea kama wiki moja wajipange, kama kuna stima na mambo mengine wafanye, tutafunga au watu kuja kuchukua sasa ya soko ya Miruka. Gavana wetu Nyamira County ameongea kwamba kuna kulipa mbaya wa store, sa wale waondolewe ili wengine wapewe. Sasa sisi hatujahusishwa mahali popote kwamba tumelipa vibaya, tuanze kulipa vizuri. Wadonjo weche mag tuke ni jatend migawo mar